Katina Michaela Katina, the very first recipient of the Avrora Prize for Awakening Humanity is going to go to Ամեն ինչ սկսվեց 2002 թվականին, երբ մենք նուբարի հետ հանդիպեցինք Աֆեան, Բոստոնում եւ խոսացինք Հայաստանի ապագայի մասին եւ որ մենք պետք է ինչ-որ ձևով փորձենք հասկանանք ինչ է մեզ սպասում այս հայ ազգին 21-րդ դարում եւ բարձ երևում էր որ Հայաստանի ապագայի մասին խոսալով մենք պետք է հիշենք եւ պատմություն եւ ինչ է մեր մեջ տանում ամենամեծ ցավը դա ցեղասպանությունն էր։ Ցավոք սրտի վերջին 100 տարին մեր համար եղել է ամենացավալին, բայց ամենամիացնող պատմական դեպքը, որը մեզ բոլորին կապ չուներ Հայաստանից էր, Պարսկաստանից, Ռուսաստանից կամ Արևելքից կապում էր եւ մեզ միացնում էր։ 100 years ago, the Armenians went through a traumatic experience called the Armenian Genocide, where out of 2 million people living in Anatolia, in what is modern-day Turkey, about 1.5 million perished and were driven into exile or killed. The remaining 500,000 survived, and they populate what is today about 10 million Armenians that are far-flung in regions from Australia to South America to the US to Russia to Europe to Armenia, now a proper country. And in that story, much has been said about the perpetrators and the victims. But what gets a lot less attention is that at the same moment there were born survivors and saviors. By helping humanity, we're helping ourselves. I always have said Armenia is one body with two lungs. When one lung gets clogged, the other lung has to work overtime till the other lung is repaired. We have always to realize that we need these two. And Avrora is in a way awakening not only our links with humanity, but also trying to Armenians look their own future, that we are somebody, we are a republic, we are a country, we are the fatherland, motherland, and we better build this. No matter where we go, when we come home, this is the only way they're not going to be discriminated, eliminated, and others because we have inherited it. I'm honored to be associated with 100 Lives as it shares a common mission with our foundation, Not on Our Watch, to focus global attention on the impact of genocide. It should weigh heavily on all of us that genocide still takes place today. We have to tackle this head on as individuals, as communities, as governments. The project is important. I even say vital. What would society be? What would memory be? What would culture be? What would civilization be without memory? Memory is what makes a human being more human. What does it mean to be more human? It's to be open to one another, to each other's hope, and to each other's commitment to help overcome difficulties and challenges and dangers. There are so many of them in the world. Չնայած ինչ որ մեր հետ եղել է, չնայած որ մենք գործել ենք մեր հայրենիքը, չնայած որ մեզ ջարդել եւ ոչնչացրել են, չնայած որ մենք գործել ենք մեր եկեղեցիները եւ մեր պատմական հուշարձանները, մենք որպես ազգ մնացել ենք եւ դա նշանակում է որ ամենակարևոր նպատակը, որը հղացացիացում ոչնչացել որ ազգ չի կայացել, մենք հաղթել ենք եւ վերջով։ Ես ու Բարավարդանը, անցած 78 մարդ մասնակցեց այդ պրոյեկտին օգնելով։ Այս տարի արդեն մենք տեսնում ենք, որ 152 մարդ է արդեն մասնակցում պրոյեկտին օգնելու։
Արշալույս Մարտիկյանը, նույնինք Ավրորա Մարտիկյանյանը մեծ եղերնի սարսափները վերապրած մի դերատի հայու էր, որի պատմությունը մարդկային ողբերգության, բայց միաժամանակ նաև անկոտրում ոգու եւ հերոսականության մի պատում է։ Փրկվելով եւ հայտնվելով Միացյալ Նահանգներում Ավրորան աննախադեպ մի քայլ կատարեց։ Նրա պատմության հիման վրա նկարահանված ֆիլմում ոչ միայն նա հանդես եկավ որպես խորհրդատու, այլ կատարեց իր իսկ դերը 3 տարի անց վերապրելով բոլոր այն սարսափները 1915-ից 17 թվականների ընթացքում։ Հոգիների աջուրդ ֆիլմը կոչված էր մեծ աղմուկ բարձրացնել եւ իրազեկել մարդկությանը Օսմանյան կայսրությունում հայերի եւ քրիստոնյաների դեմ իրականացված ցեղասպանության մասին։ Ավրորայի պատումը, Ավրորայի հերոսական պատմությունը նոր շունչ է առնում թե թանգարանային ցուցադրության մեջ նրան հատկացված այս անկյունով, նրա մասին գրքերի վերահրատարակության, բայց այն մեծ թափ ստացավ եւ մեծ ընդգրկունություն ստացավ նաեւ Ավրորա միջազգային մրցանակի շնորհիվ, որը այսօր տարեց տարի ել ավելի է իրազեկում մարդկությանը սպանացող վտանգների եւ մեր գլխին կախված նորանոր արհավիրքները կանխարգելելու հրատապությունը բարձրաձայնելու։ Ավրորան որպես նորաստեղծ մի մրցանակիր տեսակ հայերի առաքելություններից մեկն է, ազգ, որը անցել է ծանր ճանապարհ, բայց այդ ճանապարհը անցնելուց հետո ոչ թե թույլացել է հուսաթափ է դարել, այլ ընդհակառակը հերոսություն ունի, շնորհակալություն ասելու ոչ թե նրանց, ովքեր փրկել են մեզ հայերին, այլ շնորհակալություն ասել նրանց, ովքեր այսօր փրկում են ուրիշների կյանք։ La iniciativa de Aurora le señala al mundo, en primer lugar, que el conflicto prevalece sobre la paz y que en este mundo en que constantemente se violan los derechos humanos y siendo la vida el más importante derecho humano, el que Aurora seleccione a hombres y mujeres en diferentes rincones del planeta que arriesgan su vida por salvar otras vidas es algo sumamente importante.
Prize tries to do two things, both of which are incredibly important today to the international community, the humanitarian community, and the Armenian world. One of them is that it demonstrates that victims can come out of victimhood, not just come out of it and survive, but come out of it with an awareness and a recognition of a responsibility to share memories, not just of the trauma, but of the value of being saved and being able to contribute to the well-being and the survival of others. The other thing that the Aurora Prize does is talk about humanitarian work at a time in the world where it seems to be one of the most urgent needs that there are. There is a huge civil society movement which defines, shapes, influences the agenda of the United Nations. Aurora is one of them. It's an important experience for me to be able to know people who are putting their lives at risk to strive for the very values that I care about. Getting to know them, getting to know their work, and then being able to become a part of a group that is putting out the value of that work through supporting the Aurora Prize, through sitting down and making determination on the basis of our own experiences of the field of human rights, humanitarian work, peace, and the courage that people demonstrate in doing this work. جایزه آورا که به فعالین حقوق بشر که جان انسان‌ها رو نجات میدن اعطا میشه، توجه مردم ایران و سایر مردم جهان رو جلب میکنه که حقوق بشر یک ارزش بالایی است. So do you go back there a lot? Do you spend time there? Yeah. This is a lot different here. Parents or from society or from whatever situation it is, and it requires fertile ground and the exact opposite. To effectively prevent genocide, you have to understand the history of genocide. You have to understand the roots, that genocide is a process, it's not an event. And the Aurora Prize is annually an opportunity to focus on the idea that upstanders instead of bystanders, people who step up in the midst of tremendous crisis or suffering
at a great personal risk and do something on behalf of their fellow human beings allows us to then think more widely and broadly about what our role is and what our responsibilities are in the world. Most times, the reason why evil is overcoming the world is because a lot of the good people have taken steps back. The 3 founders of the prize and the number of people that have been nominated for this prize really bring to light my belief that there are more good people out there. It's just highlighting the good that they're doing, and this prize is doing that. So for me, the prize and my being a part of it reaffirms my belief that good will overcome evil in the world that we live in. The Aurora Prize for Awakening Humanity is a prize that is a gift from Armenians to the world in saying, look, our experience should become a beacon for what is happening today and those that are today stepping in and saving others. Good evening, ladies and gentlemen. Բարի երեկո, սիրելի հայրենակիցներ, բարի գալուստ, հարգարժան հյուրեր. We have been overwhelmed with the level of response to Aurora Prize nominations. We've received 186 nominations from 27 countries in 6 languages. We now invite to the stage this remarkable woman whose courage has led to tens of thousands of children escaping slavery in Pakistan. Finalist for the Aurora Prize for Awakening Humanity, Sayyidah Fatma. Unfortunately, Dr. Katina could not be here with us today, as was mentioned, because he's doing that work. I'm honored to be here today to collect this award on behalf of my uncle. His work is very important, and he's desperately needed there, so thank you. Father Bernard Kinvey from Bosemtle, the Central African Republic, a priest who believes that in his words, only love can destroy the walls of hatred. We now invite to the stage the Aurora Prize finalist, Margaret Barankitse. Ես տենի վրա հայերեն չեմ խոսիր, արդեն ֆրանսերենա չեմ խոսիր, անգլիերենը չեմ խոսիր, երբ որ բերանից կպանամ, երկելու համար է. The very first recipient of the Aurora Prize for Awakening Humanity is going to go to Marguerite. I think Marguerite, the first recipient of the Aurora Prize, demonstrates fully how one person can make a difference. Really not only recognizing but saving victims of mass brutality and genocide. So yes, individuals make a difference, communities make a difference, nations make a difference. But it starts with individuals. You know, people are policy.
people are policy. You get the right people, you can get good policy. And I think the Aurora Prize symbolizes that. We do have to look at the bright spots in a sea of desolation, those things that are encouraging, are inspiring. I think the Aurora Prize is beginning to make a real impact. This is quite unique, quite distinctive, and we've seen last year's prize of $1 million being put to brilliantly good effect in a number of different countries in saving kids' lives and creating new life opportunities for people. For me, we put the money, for example, in education, to educate young people. It means they will never think to take a weapon. They will change the politician. They will transform their lives to transform the whole community for young people. The only weapon to change the world is education.